Die Alte Universitätsbibliothek war ein besonderer Ort. Wersie betrat, voll sofort die Ruhe, die zwischen den hohen Regalen hing. Die Wände waren von dunklem Holz verkleidet, die Tische glanzten mit im warmen Licht der Lampen. Durch die großen Fenster fiel ein gedämpftes Herbstlicht, das Stockwerner wie klein Tanzer durch den Raum schweben ließ. An Assassinenum dieser langen Tisch. Vor ihr lagen aufgeschlagene Bücher, ein Notizblock, ein Stift. Sie war konzentriert, ihr Stirnlicht in Falten gelegt, während sie in Passage aus Goethes Briefen abschrieb. Doch so sehr sie sich bemüht, ihr Gedanken schwiffen immer wieder ab. Sie hört Schritt hinter sich. Langsam, bedächtig, als würde jemand den Gang entlang gehen und die Titel der Bücher lesen. Anna blickt nicht sofort auf, doch sie was wers war. Jonas. Jonas war ein Dutzend der Geschichte, bekannt für seine ruhigen Vorträge und seine Leidenschaft für alte Handschriften. Anna hat ihn schon bei mehreren Seminaren gesehen, doch bisher nie ein wirkliches Gespräch mit ihm geführt. Trotzdem war da etwas an ihm, das ihr Aufmerksamkeit fesselte, seine Haltung, die Gelassenheit in seiner Stimme, die Art, wie mit Respekt über jedes Detail sprach. In diesem Nachmittag stand Regal ganz hinten im Saal. Zog ein schweres Buch heraus, schlug es Kurs auf und legt es vorsichtig auf einen nahen Tisch. Als sich begegnet sein Blick für einen Moment dem von Anna. Es war nur ein Wimpernschlag, doch Anna spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie sah sofort wieder auf ihr Notizen, doch in ihr Rat als hat jemand leise Musik angeschaltet. Konzentrier dich, flüstert sie zu sich selbst. Doch es gelang ihr nicht. Immer wieder glitt ihr Blick in seine Richtung. Jonas war kein junger Student mehr, war alter als sie, vielleicht mit 30. Aber gerade das macht ihn für eine Geheimniswahl. Eine Stunde Verging. Anna war tief in ihr Arbeit versunken, als Jonas langsam an ihrem Tisch vorbeikam. In der Hand hielt ein Buch, das als seis alter als die Universität selbst. Entschuldigung, sagte leise. Seine Stimme war ruhig, warm, und sie passt so perfekt zu der Stil der Bibliothek. Könnten sie mir bitte Platz machen? Ich brauch den Tisch für dies Handschrift, sie ist sehr empfindlich und nicht schnell, fast zu hastig. Natürlich sie skob ihr Sachen etwas zur Seite, und legt das Buch vorsichtig ab. Als sich buckt, streift sein Blick nur den ihren. Für einen Moment gehen die Zeit still zusammen. Dann wandte sich ab und begann, in der Handschrift zu blättern. Anna versucht, weiter zu schreiben, doch ihr Hand zittert leicht. Die Nahe war new, ungewohnt, und sie wusste, dass sie nichts bedeuten durft. Ein Dutzend und ein Studentin, das war ein Grenz, die jemand überschreiten sollte. Doch ihr Herz schien sich nicht für Regeln zu interessieren. Am Abend, als die Glock der Bibliothek die Schließzeit ankündigt, packt Anna ihr Sachen zusammen. Sie stand auf, warf einen letzten Blick auf Jonas, der noch immer vertieft in seine Arbeit war, und ging hinaus in die kalte Herbstluft. Die nächsten Tage verliefen ähnlich. Anna lernt in der Bibliothek, Jonas arbeitet dort. Mal saßen sie weit voneinander entfernt, mal begegneten sie sich zufällig in den Regalen. Jedes Mal waren es nur wenig Wort, Blick, klein Jessen, doch für Anna wuchsen sie zu einer geheimen Welt. Eines Nachmittags, als Anna in einem Gedicht Goethes arbeitet, stand Jonas plötzlich vor ihrem Tisch. Arbeiten sie in der Hausarbeit für Professor Seidel, fragte Anna sah überrascht auf. Ja, wie wissen sie das, lächelt leicht. Die Zitate aus den Briefen. Es ist ein Beleitsthema in diesem Semester
Antwoordet Anna, und ein schwaches Lächeln huscht über ihr Gesicht. Ich dacht, vielleicht fällt es niemandem auf, gut Arbeit fällt immer auf, sagte leise. Dan tutet auf ihr Notizen. Sie haben einen interessanten Blickwinkel. Gerda und das Spannungsfeld zwischen Nahe und Distanz, das ist nicht einfach Anna nicht, ihr Herzschlag schneller. Vielleicht, weil ich manchmal selbst darüber nachdenke ein kurzer Moment der Stillstand. Jonas sah Sien, als hat verstanden, was Sie meint, doch sprach es nicht aus Stattdessen wünscht ihr einen guten Abend und ging zurück zu seinem Platz. Von diesem Tagen konnte Anna die Gedanken nicht mehr abstellen. Sie fragte sich, ob ebenfalls etwas spürt. Ob so wie Sie, die Blick bemerkt, das Angesicht Band zwischen ihnen. Doch gleichzeitig wasseint Sie, das als, was mehr bedeutet, verboten war. Die Universität war ein Ort der Regeln, der klaren Strukturen. Ein Dozent durft kein Nahe zu einer Studentin suchen, genauso wenig wie Sie sich ihm nachhören durft. Aber Gefühle hielten sich selten an Regeln. In den folgenden Wochen wurde die unsichtbare Bruch zwischen ihnen starker. Manchmal sprachen Sie ein paar Minuten über Bücher oder über die Ruhe in der Bibliothek. Manchmal taten Sie nur ein Nicken aus doch jedes Mal, wenn Anna seine Stimme hört, spürt Sie dieses leise Ziehen in ihrem Herzen. Einmal, als es draußen heftig regnet, blieb Anna langer als gewöhnlich in der Bibliothek. Jonas kam zu ihr und sagte, Sie sollten bald nach Haus gehen, es wird dunkel Anna sah ihnen. Manchmal fühle ich mich hier mehr zu Haus als in meiner Wohnung lächelt schwach. Das verstehe ich gut dann schwieg und Anna schwieg ebenfalls. Zwischen ihnen war etwas Unsichtbares, etwas, das man nicht benennen durft. In diesem Abend ging Anna mit schwerem Herzen nach Haus. Sie wasseint, was auch immer zwischen ihnen wuchs, es durft nie ans Licht kommen. Es war ein Nahe, die niemand sehen durft. Ein verboten Nahe die Tage vergingen, und der Herbst verwandelt sich langsam in Winter. Die Baume vor der Universität waren kahl, und der Wind brachte die ersten kalten Bohnen über den Campus. Für Anna war die Bibliothek weiter in ihr sicherer Zufluchtsort. Hier könnt Sie arbeiten, hier könnt Sie denken, und hier könnt Sie aus dem Alltag entfliehen. Doch immer, wenn Sie die schweren Touren aufstieß und die still Sie suchten ihr Augen unbewusst nach Jonas. Manchmal fand Sie ihn, manchmal nicht. Wenn da war, schlug ihr Herz höher, und wenn fällt, spürt Sie ihn seltsame Leer. In einem Montagnachmittag saß Anna wieder am großen Tisch beim Fenster. Draußen wet Schnee über den Hof, die ersten Flocken de Jars. Sie schrieben ihre Hausarbeit, doch die Wort wollten nicht recht fließen. Zu sehr war Sie abgelehnt, und es war von dem Gedanken, das Jonas irgendwo in der Nahe senkend. Plötzlich hört Sie leise Schritt. Sie sah auf, und tatsächlich kam durch den Gang, ein paar Bücher unter dem Arm nicht ihr zu, ein kaum merkliches Lächeln auf den Lippen. Anna erwidert es, doch so verzicht Sie wieder auf ihr Seiten, als wär nix geschehen. Jonas setzte sich ein paar Tisk weiter und begann zu lesen. Für Anna war das genug. Alien seine Anwesenheitsgehen den Raum warmer zu machen. Am nächsten Tag geschah etwas, das ihr Begegnung verandert. Anna stand am Riegel und sucht nach einem seltenen Kommentar zu Gerda. Sie streckte sich, doch das Buch lag auf einem der oberen Fächer, unerreichbar für ihr Hand. Sie seufzt leise. Plötzlich stand Jonas neben ihr. Darf ich helfen, fragte Anna nickt etwas verlegen. Bit griff nach oben, zog das Buch vorsichtig hervor und reicht es ihr. Ihr Finger berührten sich für den Bruchteil einer Sekund,
und wieder war dieses Lies prickeln da Danke, mermelt Anna. Jerngeschi hen, antwoordet ruhig. Doch sein Augen hielten ihren Blick einen Moment langer fest, als notig Joasen war. Es war ein kurzer Augenblick, doch für Anna fällt sich wie ein Wickiten. In ihrem Kopf taucht sofort ein Gedanke auf, den sie nicht haben durft, was, wenn genauso empfindet wie ich. Sie wagte nicht, die Frage laut zu stellen. Stattdessen ging sie zurück zu ihrem Tisch und öffnet das Buch, während Jonas sich wieder entfernt. Doch ihr Gedanken kreisen unaufhörlich diesen einen Blick. Die Wochen vor Weihnachten waren hektisch. Viele Studenten strömten in die Bibliothek, ihr Arbeiten zu schreiben. Die Still war nun oft von Flüstern und Blattern unterbrochen. Doch trotz des Trubels fanden Anna und Jonas immer wieder kleine Augenblick, in denen sich ihr Weg kreuzten. Einmal, spät am Abend, als fast alle Studenten gegangen waren, saßen sie beide noch im Lesesaal. Anna hat Mühe, sich wach zu halten, und rieb sich die Augen. Jonas bemerkt es. Sie sollten sich in Pause gönnen, sagte freundlich. Anna lächelte schwach. Ich weiß. Aber wenn ich jetzt aufhöre, verliere ich den Faden Jonas nicht verständnis weil. Manchmal ist es besser, mit klaren Gedanken nu zu beginnen. Wissen sie, Text worden geduldig. Sie laufen nicht davon Anna lacht leise. Das ist wohl ihnen Momenten sie sichen, und in dieser Stilllegung vertrautheit, die sich nicht erklären ließ. Doch bevergemmend mehr sagen könnt, erdent die Glock, die das Schliess in der Bibliothek ankündigt. Beide packten schweigend ihr Sachen, gingen hinaus in die kalte Nacht und verabschiedeten sich nur mit einem Nicken. Zu Haus konnte Anna kaum schlafen. Sie lag im Bett, starrten die Decke und dachten Jonas. Es war nicht nur Bewunderung, das was sie langst. Da war etwas Tiefers, etwas, das sie nicht einfach wegschieben konnte. Gleichzeitig spürt sie die Grenzen so klar wie nie zuvor. War ein Dutzend. Sie in Studentin. Ihr Welten dürfen sich nicht vermischen. Und doch, jedes Mal, wenn sie in sah, fällt es sichen, als würde ihr Herz gegen dies unsichtbar Mauer pochen. Ein paar Tage später fand in der Universität in kleine Ausstellung statt. Manuskript und Brief wurden im Feuer präsentiert, und viele Dutzenden hielten Kurzvortrag. Anna ging dorthin, neugierig und voller Vorfreude. Jonas war einer der Redner. Sprach über ein mittelalterliches Pergament, das nu restauriert worden war. Seine Stimme war ruhig und klar, sein Blick glitt immer wieder durch den Saal. Anna saß in der dritten Reihe und hort gebannt zu. Und den geschah für einen Moment traf sein Blick direkt den ihren. Sprach weiter, als nichts Joasen, doch Anna spürt es sofort. Dieser Blick war kein zufälliger. Es war, als ob sie sucht, mitten in all den Menschen. Nach dem Vortrag mischten sich die Gast, viel diskutierten über die Ausstellung. Anna wollte eigentlich sofort gehen, doch ihr Bein fahrten sie unbewusst in die Nähe des Tisches, in dem Jonas stand bemerkt sie. Hat ihnen die Präsentation gefallen, fragte Sehr, antwortet Anna, bemüht, ihr Stimme ruhig zu halten. Es war faszinierend Jonas nicht. Geschickt let in solchen Momenten. Nicht nur in den Texten, sondern in den Augen die sie lesen Anna fällt sich ertappt. Sie senkt den Blick, doch ein leichtes Lächeln blieb auf ihren Lippen. Es war nur ein kurzer Austausch, denn schon kamen andere Kollegen und Studenten, die mit Jonas sprechen wollten. Anna zog sich zurück, aber in ihrem Herzen brand dieser Moment wie ein stilles Geheimnis. Die Weihnachtsferien rückten nahe. Die Universität leert sich, viele Studenten fahren nach Haus. Anna blieb in der Stadt. Ihr Family let weit weg,
Sie hat beschlossen, die Zeit zum Arbeiten zu nutzen. Eins abends, als die Bibliothek fast leer war, saß Anna wieder in ihrem gewohnten Platz. Draußen fielen dick Schneeflocken. Jonas war ebenfalls dort, vertieft in seine Arbeit. Plötzlich fiel der Strom für einen Augenblick aus die Lichter erlöschen, und nur das Schneegestober draußen war durch die Fenster sichtbar. Ein paar Sekunden später sprang die Nachtbeleuchtungen, ein warmes, schwaches Licht erfüllt den Raum. Anna lacht leise. Das passiert wohl nicht auf Jonas sah auf. Nein. Aber es erinnert uns daran, dass auch wir manchmal stillstehen müssen in diesem Augenblick war die Bibliothek beinahe leer, und das Licht war so gedämpft, dass die Welt draußen unwirklich wirkt. Für einen Moment fühlt es sich an, als wären sie die einzigen beiden Menschen auf der Welt. Anna wollte etwas sagen, doch sie brachte kein Wort hervor. Jonas schwieg ebenfalls. Und so saßen sie da, zwei Menschen, die mehr fühlten, als sie sagen dürfen, gefangen in einer Nähe, die unsichtbar, verboten und doch unendlich stark war dort die Weihnachtsferien begannen, und die Universität lag still und beinahe verlassen die nur wenige Studenten bleiben in der Stadt, die meisten waren zu ihren Familien gefahren. Für Anna war es eine merkwürdige Zeit. Draußen war alles festlich geschmückt, Lichterketten hingen über den Straßen, Kinder spielten im Schnee. Doch für sie bedeutet die still vor allem eins, mehr Zeit in der Bibliothek. Und dort war Jonas. Auch ski die leeren Tage zu nutzen. Während Dozenten Urlaub machten oder verreist waren, verbracht Stunden in den stillen Hallen der Universität. Anna wusste nicht, warum, vielleicht hat kein Bedürfnis nach Feierlichkeiten, vielleicht fand in den alten Texten denselben Frieden wie sie. So kam es, dass sie sich fast täglich sahen. Die Bibliothek war leer, die Tisch verwaist, und oft saßen nur sie bei dort. Manchmal wechselten sie ein paar Wort, manchmal nicht. Doch das Schweigen zwischen ihnen war nicht unangenehm. Im Gegenteil, es war wie ein stilles Versprechen, das niemand aussprach. Eines Nachmittags fiel draußen dichter Schnee. Anna saß am Fenster, schrieb Notizen, während Jonas in alten Akten blättert. Der Raum war so still, dass sie das Kratzen seiner Feder hören konnte. Es fühlt sich fast an, als würde die Welt draußen nicht existieren, sagte Anna plötzlich. Jonas hob den Kopf. Antwortet Manchmal denke ich, dies Bibliothek ist eine kleine Welt. In der die Zeit langsamer vergeht Anna lächelt. Welt, die nur uns gehört sie erschrak über ihr eigenen Wort und wollte sofort etwas hinzufügen, doch Jonas sah sie langen. In seinen Augen lag kein Titel, sondern etwas anderes, etwas, das Anna nicht genau benennen konnte, das sie aber tief bewegt. Vielleicht, sagte leise, manchmal fühlt es sich tatsächlich so an mehr sagten sie nicht. Doch für Anna war dieserkers Austausch mehr Wort als tausend andere Gespräch. Am nächsten Tag begegneten sie sich zufällig im Eingangsbereich der Bibliothek. Jonas kam gereden, Anna war auf dem Weg nach draußen, sich einen Kaffee zu holen. Es ist kalt heute, sagte beläufig, während seinen Engel zog. Sehr, erwidert Anna. Wollen sie auch einen Kaffee? Ich kann Ihnen mitbringen Jonas sagte kurz, dann nickt Das war sehr freundlich so geschah es, dass Anna wenig später mit zwei dampfenden Bechern zurückkam. Sie setzten sich nebeneinander an einen Tisch, etwas abseits von den Fenstern. Zum ersten Mal tranken sie gemeinsam, und es fühlt sich beinahe normal an, so, als waren sie zwei Menschen, die sich zufällig begegnet waren und ein Stück Alltag teilten. Manchmal, sagte Anna nach einer Weile, frage ich mich,
wie viel Geschichten dies Mauern kennen. Wie viel Menschen sich hier schon begegnet sind, ohne dass es jemand bemerkt hat Jonas nicht langsam. Die meisten Geschichten bleiben ungeschrieben. Aber wie leicht sind es gerade dies, die am meisten Bedeutung haben sind den Blick. Ihr Finger umklammert in den Becher, während ihr Gedanken laut in ihr weiterhalten, ist das unsere Geschichte? Die jemand kennt, die nie erzählt werden darf? Die Tage Virgingen, und die Ferien negten sich dem Enzeu. Langsam kehrten die Studenten zurück, die Bibliothek fühlt sich wieder. Doch zwischen Anna und Jonas hat sich etwas verandert. Es war nicht mehr nur ein stilles Erkennen, nicht mehr nur ein zufälliges Zusammentreffen. Es war ein leises Wissen, das beide mit sich trugen. Eines Abends, als sie beinahe alien im Lesesaal waren, legt Jonas ein Buch bei sich und surft leise. Manchmal, begann vorsichtig, frage ich mich, ob wir uns so oft begegnen Anna erschrak. Wie meinen sie das, sa sie langen. Es ist, schwierig. Sie wissen, was laut ist und was nicht Anna nicht langsam, Herz klopft laut. Ich weiß. Aber wir haben doch nichts getan, antwortet Jonas. Und trotzdem. Nahe kann auch ohne Taten existieren es folgten still, die Schwere war als sonst. Anna spürt, wie ein unsichtbar Grenz zwischen ihnen wuchs, ein Grenz, die sie beide nicht hatten aufstellen wollen, die aber plötzlich da war. Wie leicht ist es besser, wenn wir, Jonas brach den Satz ab. Anna hob den Kopf. Wenn wir was, schwieg. Dan skutelt leicht den Kopf. Vergessen sies Anna wold protestieren, wold sagen, dass sie dies Gespräch braucht, dass sie sein nahe nicht einfach aufgeben könnt. Doch die Wort bleiben ihr im Hals stecken. In den nächsten Tagen mit Jonas sie auffällig. Saß weiter entfernt, sprach kaum noch mit ihr. Für Anna war als hat jemand ein Fenster geschlossen. Die Luft war noch da, aber der Frischwind fehlt. Sie versucht, sich auf ihr Arbeit zu konzentrieren, doch es gelang ihr kaum. Als in ihr schrie nach einem Blick, nach einem Satz von ihm. Aber blieb zurückhaltend, fast distanziert. Eines Abends, als sie gerade ihr Bucher packt, kam doch noch einmal zu ihr. Anna, sagte leise. Sie sah auf, überrascht, und ihr Herz machte einen Sprung. Ich wollte mich entschuldigen. Wie leicht war ich in den letzten Tagen zu, called Anna at me tief durch. Es ist nur, ich dachte, wie leicht machten sie gar nicht mehr mit mir reden, das stimmt nicht, weiter Jonas. Es ist nur, manchmal habe ich Angst, dass wir zu viel riskieren. Nicht für mich, sondern für sie Anna lächelt schwach. Manchmal lohnt es sich, ein Risiko zu tragen, auch wenn jemand davon weiß Jonas sie langen. Dan nicht als hat ihr Wort verstanden, und want sich schließlich zum Gehen. In dieser Nacht lag Anna lang wach. Sie wusste, dass sie sich in etwas verstrickt, das niemals einfach sein würde. Und doch, tief in ihr wurde ein Licht, das sie nicht auslassen konnte. Sie dachten sein Augen, und sein Stimme, und die kleinen Gesten, die niemand sonst bemerkt. Es war ein Geschichte ohne Titel, ohne Zukunft viel leicht, und doch war es ihr Geschichte. Und so begann für Anna eine neue Phase, nicht mehr nur ein stilles Beobachten, sondern ein bewusstes Aushalten. Ein Aushalten der Distanz, die zugleich nahe bedeutet. Denn auch wenn ihr Welt aus Regeln bestand, hat ihr Herz langst eine Sprach gefunden, das neue Jahr begann, und mit ihm kam ein Leser Wandel über die Universität. Die Gange fühlten sich wieder mit Stimmen, die Horsale mit Diskussionen, und die Bibliothek mit Rastchelnden Seiten und leisen Gesprächen. Für Anna war es zunächst ein Lichtcheren,
die vielen Menschen lenkten sie ab, gaben ihr das Gefühl, nicht nur auf eine einzige Person zu achten. Doch sie merkt schnell, dass es nicht stimmt. Ganz gleich, wie viele Studenten und Dozenten durch die Rume ihr Augensuchten immer wieder Jonas. Manchmal entdeckt sie inzufällig am Ende eines Regels, manchmal hört sie nur seine Stimme in einem Gespräch mit Kollegen. Jedes Mal spürt sie dieses Vertrautsein in der Brust. Nach den stillen Wochen der Ferien fühlt sich die neue Unruhe fast fremden. Es war, als hat die Bibliothek waren der Feiertage in beiden Alien gehört, und nun mussten sie diesen geheimen Raum wieder teilen. Eines Mittags, als die Bibliothek besonders voll war, sucht Anna nach einem Platz. Fast alle Tische waren besetzt, doch ganz hinten, in der Nähe der Handschriften Abteilung, entdeckt sie einen freien Stuhl. Sie setzte sich, legte ihr Bücher aus und begann zu schreiben. Nach einer Weile bemerkt sie, dass Jonas nur ein paar Meter entfernt saß. War so vertieft in seine Arbeit, dass sie zunächst nicht sah. Anna schwieg, doch ihr Herz schlug unruhig. Plötzlich habe den Kopf und bemerkt sie. Für einen kurzen Moment blitzend Überraschung in seinen Augen auf, dann lächelt schwach. Sie erweitert beide sagten jedoch nichts. Es war ein stilles Erkennen, und obwohl ringsum Studenten lachten und flüsterten, fühlt Anna sich, als hatten sie wieder einen geschützten Raum nur für sich. Am Abend verließen sie fast gleichzeitig die Bibliothek. Draußen war es dunkel, die Laternen warfen gelbes Licht auf den frisch gefallenen Schnee. Anna zog ihren Mantel enger sich, während Jonas neben ihr die Treppen hinunterging. Arbeiten sie auch morgen wieder hier, fragte beläufig. Antwortet Anna. Ich hab noch viel zu tun Jonas nicht. Dann sehen wir uns wahrscheinlich mehr war es nicht, ein kurzer Satz, ein beläufiger Ton. Doch für Anna klang es wie ein leise Zusage, die nur für sie bestimmt war. Einige Tage später geschah etwas Unerwartetes. Anna saß in der Mensa und as hastigen Sup, als plötzlich ein Kommilitonen neben ihr Platz nahm. Sag mal, begann die Freundin, du bist in letzter Zeit ständig in der Bibliothek. Hast du etwa ein Geheimnis, Anna erschrak und zwang sich zu einem Lächeln. Ein Geheimnis? Nein, ich arbeite einfach Wilhelm, meint die Freundin und beugt sich verschwörerisch vor. Ich hab gehört, dass einige Studenten meinen, du würdest viel Zeit in der Nähe von Herrn Jonas verbringen und nachhören viel an der Lawful aus der Hand. Sie bemüht sich, ruhig zu wirken. Wirklich? Das ist reiner Zufall. Arbeitet eben auch dort natürlich, sagte die Freundin lachend. Ich wollte nur sehen, wie du reagierst doch in Anna Brandt es nach. Offenbar war nicht als unsichtbar geblieben. Menschen hatten Augen, Menschen sahen Schluss. Und genau das war es, wover Jonas sie immer gewarnt hat. In den folgenden Tagen war Anna vorsichtiger. Sie setzten sich nicht mehr in seine Nähe, auch wenn es schwer fiel. Sie sprach kaum ein Wort mit ihm, wenn andere anwesend waren. Doch sie wusste, dass Jonas ihr Verhalten bemerkt. Eines Nachmittags, als sie fast allein in der Bibliothek waren, kam zu ihr. Sie sind stiller geworden, sagte leise. Anna nickt. Es ist nur, ich will nicht, dass jemand etwas falsch denkt Jonas schwieg einen Moment, dann setzte sich ihr gegenüber. Sie haben recht. Es ist besser, wenn wir vorsichtig sind aber, Anna stalkt. Manchmal frage ich mich, ob Vorsicht nicht bedeutet, dass man etwas wichtiges verliert Jonas sah in, ernst und zugleich sanft. Vielleicht. Aber manchmal ist es notwendig, damit etwas Wortwahls bestehen bleibt sein Wort klangen nach, lang nachdem gegangen war. Anna verstand, was meint,
ihr nachhakend bleiben, wenn sie unsichtbar bleib. Als Andier wär ein Risiko. Doch das Herz hielt sich nicht immer in Regeln. Eins abends, als der Himmel klar und Waller Stern war, traf Anna Jonas zufällig vor der Universität. Trug ihnen und workt, als kam gerade von einem langen Tag. Gehen sie auch nach Haus, fragte Anna vorsichtig. Antwortet Es war ein anstrengender Tag wallen wir ein Stück zusammen gehen, Jonas zerrt ihnen Augenblick, dann nickt Wenn sie mochten so gingen sie nebeneinander durch die winterliche Stadt. Der Schnee knirscht unter ihren Schritten, die Straßenlaternen warfen Langschatten. Es war kein offizielles Treffen, keine Verabredung, nur ein gemeinsamer Weg. Und doch fällt es sich für Anna wie etwas Besonderes. Wissen sie, sagte sie schließlich, manchmal denke ich, dass es seltsam ist. Wir verbringen so viel Zeit am selben Ort, und doch dürfen wir kaum etwas teilen. Jonas schwieg zunächst. Dann sagte leise, vielleicht liegt die stark gerade darin. Indem, was Jonas gesprochen bleibt Anna doch lang über diesen Satz nach. Klang wie ein Geheimnis, das sie beide hüten. Ein Geheimnis, das gleichzeitig schwer und kostbar war. In den folgenden Wochen entwickelt sich ein Stilroutine. Sie sahen sich in der Bibliothek, wechselten wenig Wort, und manchmal, wenn jemand hinsa, ein Lächeln. Es war wenig, doch für Anna war es genug, den Tag heller zu machen. Einmal, als sie allen an einem Tisch saßen, reicht Jonas ihr ein kleines Buch. Lesen sie das, sagte Es hat keine große Bedeutung, aber es enthält Gedanken über Nahe und Distanz. Vielleicht interessiert sie Anna nam es dankbar entgegen. Als sie später darin blättert, entdeckt sie einen Satz, der sie tief berührt, nicht immer siegt sich Nahe in der Berührung. Manchmal let sie schweigen, Jonas gesprochen wissen, das Gemende ist Anna was ein sofort, warum ihr dieses Buch gegeben hat. Es war ein Botschaft, versteckt in den Worten eines anderen. Doch mit der Wachsenden vertrauthet wuchs auch die Unsicherheit. Anna merkt, dass sie sich immer starker nach seiner Nahe sehnt. Gleichzeitig spürt sie die Angst, das Gemende ihr Blick, ihr Gespräch bemerken könnt. Eines Tages, als sie wieder in der Mensa saß, hort sie im Hintergrund, wie zwei Studenten zu schelten. Ich glaube, verbringt viel Zeit mit ach, das bildest du dir ein. Ist ein Dutzend. Hat wichtigers zu tun angefolgt, wie ihr Gesicht heiß wurde. Sie stand auf und ging, ohne den Rest ihres Essens anzuhören. Am Abend, Zurück in ihrem Zimmer, könnt sie kaum mit man Vorsorge. Was, wenn direkt entstanden? Was, wenn Jonas dadurch Probleme bekam? Sie wollt ihn nicht verletzen, wollt ihm keinen Schaden zufügen. Doch gleichzeitig wasseint sie könnt ihr Gefühl nicht einfach abstellen. In dieser Nacht schlief Anna kaum. Sie lag wach, hort den Wind draußen und dachten Jonas. Ihr Gedanken schwankten zwischen Hoffnung und Angst, zwischen Nahe und Distanz. Und sie wasseint, irgendwann würde ein Moment kommen, in dem sie beide Entscheidung treffen mussten. Der Winter zog sich in die Lang. Schneehaufen lagen noch immer am Rand der Straßen, und die Luft war kalt und klar. Für Anna war es ein Zeitvoller widersprüchlicher Gefühl. Einerseits hat sie sich daran gewohnt, Jonas fast täglich zu sehen, in der Bibliothek oder bei Vorträgen. Andererseits wuchs in ihr die Angst, dass die Blick und Begegnungen nicht länger unbemerkt bleiben würden. Sie dacht oft an die Wort, die sie aufgeschnappt hat, das leise Tuscheln von Studenten, das Spottische Angeten einer Freundin. Niemand hat etwas Konkretes gesagt, aber es reicht, Anna unsicher zu machen.
Wenn Sie Jonas sah, spürt Sie Freude, warm, ein heimliches Glück. Doch kaum war Sie wieder allein, überfielen Sie Zweifel, bin ich zu unvorsichtig? Bring ich in Gefahr? Eines Tages betrat Anna wie gewohnt die Bibliothek. Der Saal war voll, viele Studenten bereiten sich auf Prüfungen vor. Sie suchten Platz und entdeckt Jonas an einem Tisch hinten im Raum. Ihr Herz macht ihnen Sprung, doch Sie zwang sich, in einiger Entfernung Platz zu nehmen. Sie versucht, sich auf ihr Arbeit zu konzentrieren, doch die Wort verschwammen vor ihren Augen. Immer wieder glitt ihr Blick unwillkürlich zu Jonas. War ernst, vertieft in ein altes Dokument, und bemerkt Sie zunächst nicht. Nach einer Weile habe sich und kam in ihr Richtung. Anna spurt, wie ihr Handzitterten. Wurde Sie ansprechen, hier, vor all den anderen? Doch ging einfach in ihr vorbei, als hat Sie nicht bemerkt. Anna sah ihm nach, und ein Stech ins Gefühl bratet sich in ihr Sie was saint, tat es mit Absicht. Versicht. Unsichtbarkeit. All das, was Sie beides gut saint, und gleichzeitig verlet saint. Spatter am Abend war die Bibliothek fast leer. Nur noch wenig Studenten bleiben. Jonas saß wieder an seinem Platz, und Anna spürt plötzlich den Wunsch, die Mauer zwischen ihnen zu durchbrechen. Sie stand auf, ging langsam zu ihm und blieb stehen. Herr Jonas, begann Sie leise, haben Sie einen Moment, sah auf, überrascht, und nickt. Natürlich ich wollte nur sagen, ich verstehe, warum Sie tagsüber Abstand halten. Aber, Sie stockt. Manchmal fühlt es sich so an, als wäre ich unsichtbar für Sie Jonas schloss Kurs die Augen, als würde nach den richtigen Worten suchen. Anna, Sie sind als Andier als unsichtbar. Genau das ist das Problem ihr Blick treffen sich, und die Stills zwischen ihnen sprach mehr als alle Wort. Dan nickt Jonas leicht, als wohl das Gespräch binden, bever es zu viel Variet. Lassen Sie uns vorsichtig bleiben. Für uns beid Anna nickt. Doch in ihrem Inneren brannten Frage, die Sie nicht stellt, wie lang kann Versicht das Herz aufhalten? Die Wochen sind weiter, und der Schnee begann langsam zu schmelzen. Der Frühling kündigt sich an, wenn auch zögerlich. Die Tage wurden länger, und mit dem Licht kamen auch neue Gefühle. Anna bemerkt, dass Sie Jonas nicht nur in der Bibliothek vermisst. Sie fragte sich, wie außerhalb der Universität lebt. Ob gern Musik hört, ob abends allein spazieren ging, ob Freunde hat, mit denen lacht. Sie kennt nur den Dozenten, den ernsten Leser, den stillen Begleiter. Doch in ihren Gedanken begann Sie, sich ein Bild von dem Menschen hinter dieser Fassade zu malen. Eines Abends, als Sie die Bibliothek verließen, fragte Sie plötzlich, gehen Sie manchmal spazieren, Jonas sah Sie überraschten. Spazieren, durch die Stadt, durch die Parks vielleicht nicht langsam. Manchmal. Es hilft, die Gedanken zu ordnen vielleicht, begann Anna vorsichtig, könnten wir einmal zufällig denselben Weg haben Jonas blieb kurz stehen. Sagte nix, doch in seinen Augen lag ein Ausdruck, den Anna nicht töten konnte, ein Kampf zwischen Wunsch und Vernunft. Schließlich nickt Vielleicht einige Tage später geschah das. Es war ein milder Abend, und die Sonne ging langsam unter. Anna hat bewusst einen Umweg durch den kleinen Park hinter der Universität genommen. Und dort, auf der schmalen Allee, sah Sie in. Jonas ging langsam, die Hand in den Tasken, den Blick auf den Boden gerichtet. Als Sie bemerkt, blieb kurz stehen. Dan lächelt schwach. Ein schöner Zufall Anna erweitert sein Lächeln.
JASIE Jinjin nebeneinander her. Der Park war still, nur das Zwitschern einiger Vogel war zu hören. Für eine Falt sich ungewohnten, kein Lesesaal, kein Bucher, kein anderen Studenten. Nur Sie beid, allen im Freien. Es ist seltsam, sagt die Sie nach einer Weile. In der Bibliothek wird alles so streng, so geordnet. Aber hier, fällt sich freier und Jonas nicht. Und genau das macht es gefährlich an Schwieg. Sie Verstand, was meint, doch Sie kennt das Leis Glück nicht leugnen, das Sie empfindet. In den folgenden Tagen wiederholt sich dieser Zufall noch einmal. Und noch einmal. Bald wurde es zu einem stillen Ritual, abends, wenn die Sonne unterging, trafen Sie sich im Park, gingen ein Stück nebeneinander, sprachen wenig, und trennten sich schließlich ohne Verabredung, ohne Versprechen. Doch jeder dieser Wege sich in eines Herz wie ein geheimer Schatz. Eins abends, als Sie wieder nebeneinander gingen, bleib Anna stehen. Manchmal frage ich mich, ob wir nicht schon längst den Grenz überschritten haben, sagt die Sie leise. Jonas bleib ebenfalls stehen. Sah Sie ernsten. Vielleicht. Aber nicht in der Weise, die man uns vorwerfen kann und doch, flüstert Anna, fällt es sich so an, als wären wir schon viel weitergegangen, als wird ausdrücken könnten Jonas schwieg. Doch in seinen Augen lag Wahrheit, die nicht aussprach. Wahrheit, die Anna gleichzeitig angstig und trostet. Die Prüfungszeit begann, und die Bibliothek war wieder voller Menschen. Für Anna war es anstrengend, zwischen all den Studenten zu lernen. Doch die heimlichen Spaziergänge im Park gaben ihr Kraft. Es waren kurz Moment, aber Sie fühlten sich wie Temposen in einem zu engen Alltagen. Eines Tages, als Sie nebeneinander durch die alle gingen, sagte Jonas plötzlich, Anna, wir müssen vorsichtiger sein. Ich weiß, es klingt immer gleich, aber, manchmal habe ich das Gefühl, jemand kennt uns sehen Anna nicht, auch wenn Herz sich dagegen wehrt. Ich weiß. Aber was sollen wir tun? So tun, als wäre gar nichts, Jonas selbst. Vielleicht ist genau das die einzige Möglichkeit Anna bleib stehen, ihr Augen glanzten. Und wenn das nicht reicht, Jonas sah Sie an, lang und schweigend. Schließlich want den Blick ab. Dann müssen wir stark sein an diesem Abend kehrt Anna allen in ihr Zimmer zurück. Sie setzten sich ans Fenster, sah hinaus in die Nacht und spürt, wie Tränen in ihr Augen stiegen. Sie wollt nicht stark sein. Sie wollt einfach nur nahe, die nicht verboten war. Doch Sie wasseint, ihr Geschicht war anders. Ihr Geschicht let im Verborgen an, in Blicken, in Schweigen, in Spaziergängen, die niemand kennen durft. Und waren draußen der Frühling leise begann, wasseint Anna, der schwer Saint Teil lag noch vor innen die Prüfungszeit war in vollem Gang. In den Remender Universität herrscht gespannt still, nur das Rascheln von Papier und das leise Kratzen von Stiften war zu hören. Für Anna waren die Tage anstrengend. Sie lernt lang, oft bis spät in die Nacht, und fühlt sich ausgezehrt. Doch immer wieder schob sich ein Gedanke zwischen die vielen Fakten und Formellen, Jonas. Sie wasseint, dass ebenso beschäftigt war, wenn auch auf andere Weise. Korrigiert Prüfungen, hielt Sprechstunden ab, organisiert Seminare. Und dennoch, an manchen Abenden fanden Sie sich im Park wieder. Es war fast unbegreiflich, wie dies Zufall immer wieder geschehen. Niemand hat es laut ausgesprochen, und doch war es wie ein stilles Versprechen zwischen ihnen. An einem dieser Abend weht ein frischer Frühlingswind durch die alle die Baume trugen erstiknispen, und die Vogel sangen lauter als noch vorwachen. Anna ging langsam neben Jonas her und spürt ihn eigentumlich Ruhe. Wissen Sie, begann Sie nach einer Weile,
manchmal frigich ob dies Spezialganga wirklich unsichtbar sind. Viel leicht denken wir nur, das niemand uns bemerkt Jonas nicht ernst. Das frigich mich auch. Und ich furcht, irgendwann wird es gemeinsam auffallen und dann, schwieg. Erst nach einer langen Pause sagte dann müssen wir entscheiden, was uns wichtiger ist, die Sicherheit oder, das hier sen Blick huscht Kurs zuer, und Anna verstand sofort, was nicht aussprach. Das hier, damit meint nicht nur die Spezialganga, sondern als, was zwischen ihnen lag, die Blick, die Nahe, die unausgesprochenen Gefühle. Anna selbst leise. Ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, so zu tun, als wär es nix Jonas lachelt schwach. Viel leicht bin ich es auch nicht die profunden Gingen weiter, und Anna kämpft sich durch ihr Aufgeben. Doch der Gedanke an Jonas war immer wie ein warmer Kern in ihr. Es war, als wär die alien seine Existenz ihr Kraft geben. Eines Tages jedoch wurde dies fragile Ruhe gestört. Anna saß in der Mensa, als zwei Studentinnen an ihrem Tisch vorbeigingen. Sie hort, wie die zur anderen flüstert, hast du das gesehen? Die beiden im Park? Ich glaube, der Loft was Anna Start. Sie spurt, wie ihr Hers rast. Meinten Sie wirklich Jonas und Sie? Oder war es nur Zufall? Den Rest des Tages war Sie wie in Nebel gehüllt. Als Sie abends in den Park ging, war ihr Blick unruhig, ihr Schritt hastig. Und tatsächlich, Jonas war da, wie so oft. Anna, fragte als ihr Gesicht sah. Was ist passiert? Sie erzählt es ihm, stockend, mit leiser Stimme. Jonas hort schweigen zu. Wir müssen sofort vorsichtiger werden, sagte schließlich. Kein Park mehr. Zumindest für ein Weile Anna nicht, auch wenn Hers sich dagegen wehrt. Aber was, wenn Sie schon Verdict haben, Jonas legt Kurs die Handen die Banklen, fast so, als wohl Sie behren, sag Sie aber gleich wieder zurück. Dann bleibt uns nur, unauffällig zu sein. Wir dürfen ihnen keinen Beweis geben Anna senkt den Blick. Sie was saint, hat recht. Doch der Gedanke, dies kleinen Moment zu verlieren, tat weh. Die Tage werden wieder leerer. Kein Park, kein Zufall. Nur die Bibliothek, in der Sie sich auf Abstand hielten. Anna versucht, sich auf ihr Studium zu konzentrieren, doch in ihr Breitet sich leer aus eines Abends kennt Sie nicht mehr. Sie schrieb Menkers Nachricht, nur 5 Minuten. Bit. Sie treffen sich in einer Seitenstraße, abseits von Studenten und Kollegen. Es war dunkel, nur ein einzeln Latern warf schwaches Licht auf den Geweg. Anna, sagte Jonas leise, wir dürfen das nicht. Jed Begegnung macht es gefährlicher und Jed nicht Begegnung macht es unerträglicher, antwortet Sie mit fester Stimme. Schwieg, und in seinen Augen lag Schmerz. Ich weiß nicht, wie lang wir das aushalten können ich auch nicht, flüstert Anna. Sie standen einander gegenüber, so nah, dass Sie den Atem de anderen spüren konnten, und doch trennten Sie unsichtbar Mauern. Worthingen unausgesprochen in der Luft, schwer und sus zugleich. Schließlich trat Jonas einen Schritt zurück. Wir müssen klug sein. Bit Anna nicht, auch wenn Tränen in ihren Augen glanzten. Die profunden Gingen zu End. Viele Studenten reisen ab, die Stadt wurde leerer. Anna bleib, auf ihr Ergebnis zu warten. Jonas war weiterhin in der Universität, und so bleib die Gefahr bestehen. Doch gleichzeitig entstand ein neuer Raum, die Ferienzeit, in der weniger Augen auf ihnen lagen. Eines Nachmittags, als die Sonne golden über den Dachern stand, begegneten Sie sich zufällig auf dem Weg zur Straßenbahn. Die Esmal hielten Sie nicht sofort Abstand. Die Stadt ist so still geworden,
Sag die Anna. Jonas nicht. J.A. Es fällt sich fast wie ein Andier Welt in Sie Gingen ein Stück nebeneinander, schweigend. Und dann, plötzlich, sagt die Anna, wie leicht ist es noch jetzt, wo jemand hinsieht, dass wir einen Moment für uns haben dürfen. Jonas bleibt stehen. Sein Augen rutten lang auf ihr. Einen Moment, wiederholt leise. Nur einen Sie setzten sich auf ein Bank am Fluss. Das Wasser glitzert im Sonnenlicht, und ein leicht Brise bewegt Annas Haare. Für einen Augenblick vergessen Sie bei die Welt sich. Manchmal, sagt die Anna leise, traumig das als anders wäre. Das Sie einfach nur Jonas wären, und ich nur Anna. Kein Titel, kein Regeln, kein Furcht Jonas sah Sie und in seinem Blick lag ein Wemmet, die Sie kaum ertragen könnt. Ich traum dens Elben traum Sie sassen langde, sprachen kaum, und doch war jeds schweigen voller Bedeutung. Schließlicher hab Jonas sich. Es ist Zeit. Sonst werden wir schwach nicht, doch in ihrem Herzen was ain't Sie, dieser Moment am Fluss war mehr als nur ein kleiner Zufall. Es war ein stilles Geständnis. In den folgenden Tagen trug Sie diesen Moment wie einen Schatz mit sich. Sie was ain't, das Sie versichtiger sein mussten als je über. Aber Sie was ain't auch, das, was Sie verband, war nicht mehr nur ein stilles Geheimnis. Es war in Kraft, die Sie beide spürten, die starker wurde, je mehr Sie versuchten, Sie zu verbergen. Und waren der Sommer nahe errückt, fragte Anna sich, wie lang könnten Sie noch schweigen, bever das Schweigen selbst zur größten Gefahr wurde, der Sommer legt sich wie ein warmer Mantel über die Stadt. Die Straßen wirkten heller, die Nacht langer, und in der Luft lag ein Duft von Lindenblüten und frisch gemachtem Gras. Für die meisten Studenten begann nun eine Zeit der Erholung, der Reisens und Feierns. Doch für Anna war der Sommer kein Urlaub. War eine Zeit des Wartens, auf ihr Prüfungsergebnis, auf Entscheidungen, und auf etwas, das Sie nicht einmal benennen dürft, auf Moment mit Jonas. Die Universität war fast leer, nur wenige Kommilitonen bleiben zurück. In den Gangen halten Schritt lauter als sonst, und selbst die Bibliothek wirkt verlassen. Anna liet dies still und zugleich fürchtet Sie, denn in der Leer hort Sie ihr eigenen Gedanken lauter. Immer wieder kam Jonas ihr in den Sinn. Sein Stimme, sein versichtigen Wort, das Schweigen, das oft mehr sagte als tausend Sätze. Und das Bild von ihm am Fluss, in jenem Nachmittag, als Sie beide für einen Moment als vergessen hatten. An einem besonders heißen Tag beschloss Anna, frommergens spazieren zu gehen. Sie hofft, die Kuhl de Morgens einzufangen, bever die Sonne die Straßen in Glut verwandelt. Als Sie den Fluss erreicht, bleib Sie überrascht stehen, auf der Elbenbank wie damals saß Jonas. Sah auf, und für einen Augenblick standen beide sprachlos, als hatten Sie sich in einem Traum getroffen. Dan lächelt schwach. Früh unterwegs, Anna nicht. Es ist noch stiller als sonst. Und Sie, ich wollte den Kopf frei bekommen. Der Sommer ist schon, aber macht mich unruhig. Sie setzten sich nebeneinander, mit einem kleinen Abstand zwischen sich, der sich dennoch bedeutungsvoll anfühlt. Der Fluss glitzert, und die Sonne kroch langsam höher. Manchmal frage ich mich, sagte Anna leise, ob wir gegen etwas kämpfen, das größer ist als wir Jonas sah Sie langen. Wir kämpfen nicht. Wir verstecken nur. Doch das Verstecken, wird schwerer anspürt, wie ihr Herz schneller schlug. Und wenn wir aufhören, uns zu verstecken, sein Stern legt sich in Falten. Dann riskieren wir alles. Meinen Ruf, dein Studium, viel like die Zukunft und wenn wir so weitermachen, entgegnet Sie, riskieren wir,
uns selbst sie verlieren die Worthingen zwischen ihnen, warm und Schmerschaft zugleich. Jonas schwieg, und sein Blick ruht auf dem Wasser. In den folgenden Tagen fanden sie sich öfter am Fluss wieder, fast wie von einer unsichtbaren Kraft gelenkt. Mal saßen sie still nebeneinander, mal sprachen sie leise über Bücher, über Traum, über Kleindinge des Alltags. Es waren unscheinbar Gespräche, und doch fühlten sie eine mehr als jede Vorlesung. Eines Abends, als die Sonne wie ein rotes Band hinter den Häusern verschwand, wagte Anna ihn Frage, die lang auf der Zunge gelegen hat. Haben sie darüber nachgedacht, einfach als hinter sich zu lassen? Die Regeln, die Wortungen, und einfach nur das zu tun, was Herz sagt, Jonas lächelt traurig. Ja. Öfter, als du denkst. Aber dann erinnere ich mich an die Verantwortung, die ich trage. Und an die vielen Augen, die auf mich gerichtet sind. Es ist schwer, gegen die Welt zu laufen, vielleicht muss man nicht gegen die Welt laufen, murmelt Anna, sondern einfach nur für sich selbst stehen. Schwieg, doch sein Blick variiert, das Wort in tief treffen. Die Hitze des Sommers nahm zu. En manchen Tagen sucht Anna Zuflucht in der Bibliothek, die von der Klimaanlage kalt gehalten wurde. Dort, zwischen hohen Regalen und stillen Tisken, begegnet sie Jonas manchmal zufällig. Nicht dann zu, professionell, als waren sie bloß Lehrender und Studentin. Doch Anna spürt, wie hinter diesem Nicken ein ganzes Meer von Unausgesprochenen Gefühlen lag. Einmal, als sie aneinander vorbeigingen, berührt sein Handflüchtig die. Es war nur ein Hoch, ein winziger Augenblick, doch für Anna fühlt sich wie ein Funk, der sich durch ihren ganzen Körper zog. Niemand sonst bemerkt es, doch für sie war dieser Moment größer als jede Liebeserklärung. In einer lauen Sommernacht fand in der Stadt ein kleines Fest statt. Musik, Lichterketten und der Duft von gegrilltem Brot erfüllten die Straßen. Anna ging mit einigen Kommilitonen dorthin, doch ihr Gedanken waren woanders. Mitten in der Menge, bei einem Stand mit Butchern und alten Karten, sah sie Jonas. Ihr Blick treffen sich, und für einen Augenblick der Lärm der Stadt zu verstummen. Jonas war nicht allein, ein College stand neben ihm, und doch war in seinem Blick etwas, das nur für sie bestimmt war. Später am Abend, als die Mensch sich verlaufen hat, fand Anna in am Rand des Platzes. Stand im Schatten eines alten Gebäude, die Hand in den Tasken. Sie sollten nicht hier sein, flüstert Anna, als sie zu ihm trat. Und doch bin ich hier, antwortet leise. Weil ich wusste, dass ich dich sehen würde. Anna spürt, wie Herz rast. Es wird gefährlich, wiederholt ist es schon lang. Aber ohne dich ist es leer die Wort treffen sie tief. Zum ersten Mal sprach so offen, ohne Umweg, ohne Ausflucht. Sie standen dicht beieinander, und die Nacht sie wie ein Geheimnis. In den Tagen nach dem Fest war alles anders. Es war, als hat Kurs Begegnung etwas gelöst. Die Blick zwischen ihnen wurden langer, die Wort warmer, die Abstände kleiner. Sie wussten beide, dass sie auf einem schmalen Grat gingen, und doch fühlt es sich an, als seis unausweichlich. An einem Nachmittag gingen sie erneuert am Fluss entlang. Es war heiß, und die Luft flimmert über dem Wasser. Anna blieb stehen und dreht sich zu Jonas. Ich kann nicht mehr so tun, als wäre nix, sagte sie leise. Jonas schloss die Augen, als kämpfe mit sich selbst. Dann öffnet sie wieder und sah sie direkt an. Ich auch nicht für einen Moment gehen die Zeit still zustehen. Sie standen da, zwischen Licht und Schatten, zwischen Pflicht und Verlangen, zwischen Angst und Hoffnung. Und in diesem Schweigen,
Das Schwurer war als Jedswort, wordy in and beiden klar, was zwischen in and stand, war nicht mehr nur in geheim nahe. Es war ein Band, das starker wordy, je mehr sie versuchten, es zu ignorieren. Als die Sonne unterging und die Stadt in goldens Licht taucht, was Saint Anna, der Sommer hat alles verandert. Die Frage war nicht mehr, ob sie diesem Gefühl nachgeben würden, sondern nur noch, wann.